We can start, Maharaj. Okay, I'm ready. Thank you, Maharaj. We are fortunate to have His Holiness Krishna Kshetra Swami today with us. In fact, we approached him almost a month back, and we are fortunate to have him today. And generally, we used to get him early in the morning, which is very, very early time for him. Today, somewhat during the day, we are troubling him. We are very, very happy to have Maharaj today to speak about Prabhupada Katha. Maharaj, we have, for the last 1 month plus 1.5 months, we have been having every day Prabhupada Katha, every evening. And during the weekends, we have sannyasis, Prabhupada disciples coming and giving us their association and glorifying Srila Prabhupada. And we're very, very fortunate to have you with us today, Maharaj. Hare Krishna. Thank you, Ranga Krishna Prabhu, for your kind words. And yes, I agree. This is a convenient time for me. So I appreciate that. And I appreciate that you're having this series of discussion speaking about Srila Prabhupada, glorifying. It seems like there's no end to how we can glorify Srila Prabhupada, our founder, Acharya. And so I'm honored to try to bring in something, some small addition to that, to this theme. And my specific theme is Srila Prabhupada on success. The word success is used many times by Srila Prabhupada. He uses the word failure less frequently, more frequently the word success. And Maharaj, there is an appeal to you. There is Tamil translation. If you have, thank you for reminding me. I forgot. Okay, translation, yes. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நமது ஸ்தாபக ஆச்சாரியா. எனக்கு இந்த நேரத்துல சொற்பொழிவு கொடுப்பது எனக்கு சௌகரியமாகத்தான் இருக்கு. இது விடியற்காலை நேரம் தான். அது மட்டும் இல்லாம இது மாதிரி தொடர் ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய கத்தா நிகழ்ச்சி நடந்து வருவதிலையும் நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். குறிப்பாக ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய வெற்றி, அதை பற்றி நான் பேச இருக்கிறேன். தோல்வி அப்படின்னு வரும் பட்சத்திலையும் பிரபுபாதருடைய வெற்றி எவ்வாறு நடைபெற்றது என்பதையும் இன்றைக்கு கேட்க இருக்கிறோம். Okay, so let's begin with some prayers. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuttapadakkamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tang Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitangscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakapatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi
Pranamami Hari Priye. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. As I was beginning to explain, I want to look at this topic of success, how Srila Prabhupada speaks about success. Srila Prabhupada வெற்றியை பற்றி என்ன சொல்கிறார் என்கிற கருத்தை இன்றைக்கு நாம காண இருக்கிறோம். And I have a sort of selfish motive in discussing this, and that is I am preparing, I have a project on this particular topic for an academic purpose. எனக்கு இதுல இந்த தலைப்பை பற்றி பேசுவதில் ஒரு உள்நோக்கமும் இருக்கு. காரணம், இந்த கல்வி திட்டத்துல நான் இந்த பிரபுபாதருடைய வெற்றியை பற்றிய தலைப்பிலும் நான் எழுதி வருகிறேன். Because next year we're going to be having a academic conference in Oxford in the UK on the subject of Srila Prabhupada. அதனால் அடுத்த வருடம் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்துல இங்கிலாந்துல இந்த கல்வி கருத்தரங்குல ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வெற்றியை பற்றி ஒரு விளக்க உரை நடைபெற இருக்கிறது. And so my particular topic, which I've chosen to discuss at that event, is how Srila Prabhupada speaks about success. நான் அந்த நிகழ்வுகளில் எந்த தலைப்பில் பேச இருக்கிறேன்னா ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வெற்றியை பற்றி சொன்ன விஷயங்கள். And I would say that a general theme, which I will be discussing there, will be how Srila Prabhupada redefines success. ஆனால் இது பொதுவான விஷயம். ஆனால் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த வெற்றி என்கிற வார்த்தைக்கு அவர் எப்படி மாற்று அர்த்தத்தை ஏற்படுத்தினார் என்பதையும் பார்க்கலாம். And how by this redefinition of success in terms of spiritual success, following Krishna's teachings in Bhagavad-Gita, he is forcing us to see ourselves and the world in a radically different way. அதனால இங்க இந்த வெற்றி என்கிற வார்த்தைக்கு மாற்று அர்த்தத்தை கொடுக்கிறார். அதனால ஆன்மீக தளத்துல குறிப்பாக கிருஷ்ணர் கூறிய அந்த பகவத்கீதை கூற்றின்படி நாம் இந்த உலகத்தை எப்படி மாற்று கண்ணோட்டத்துல இவ்வுலகை பார்க்க வேண்டும் என்பதையும் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார். Now, if we start out with Lord Krishna's instructions related to this subject in Bhagavad-Gita, I think a natural starting point would be chapter 2, verse 48. ஆனால் இங்க குறிப்பாக பகவத்கீதையில கிருஷ்ணர் உபதேசித்த இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்லோகம் 2வது அத்தியாயம் 48வது ஸ்லோகா இதற்கு மிகவும் பொருத்தமாக அமைகிறது. Yogasta kuru karmani sangam tyaktva dhananjaya siddhi asiddhyo samabhutva samatvam yoga uchate. Perform your duty equipoised, O Arjuna, abandoning all attachment to success or failure. அதனால் இந்த ஸ்லோகத்துல கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு கடமையை செய்ய வேண்டும், சம மனநிலையில் செய்ய வேண்டும், அதே சமயத்துல வெற்றி தோல்விய இதுல இருந்து பாதிக்காமல் எவ்வாறு கடமையை ஆற்ற வேண்டும் என்பதை அர்ஜுனருக்கு எடுத்துரைக்கிறார்.
அதிலிருந்து நாம் எவ்வாறு பற்றில்லாமல் இருக்க வேண்டும். Such equanimity is called yoga. இந்த சமபாவம் தான் யோகமாக அழைக்கப்படுகிறது. So Krishna starts out when talking about success that we shouldn't be attached to it. ஆனால் இங்க கிருஷ்ணர் பற்றின்மை அதை வைத்து கொண்டு தான் வெற்றிக்கு அவர் அர்த்தத்தை கொடுக்கிறார். And this raises a question: how to act? Where will the motivation come for action if we're giving up all attachment to success and failure? ஆனால் இப்போ ஒரு கேள்வி வரும், நமக்கு ஒரு உந்துதல் எப்படி வரும்? நாம ஒரு காரியத்தை செய்கிறோம், ஆனா அதே சமயத்துல அதுல வரக்கூடிய வெற்றி தோல்வியிலிருந்து நாம பற்றின்மையை வெளிப்படுத்தும் பட்சத்துல எப்படி நமக்கு உந்துதல் ஏற்படும்? Now, I have maybe a footnote here, so to say, because we're all, when we think of success and failure, we think, of course, I'm interested in success, not failure. அதனால நாம பொதுவா இந்த வெற்றி தோல்வி அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை பார்க்கும் பட்சத்துல பொதுவாக இங்க நாம வெற்றியை கணக்கீடு செய்கிறோம். But there are people who are attached to failure. ஆனா சில தோல்வியில் மீதும் அவர்கள் பற்று வைத்துள்ளனர். It sounds strange, but it's true. Some people they develop their whole lives, their whole worldview around being a failure. ஏன்னா இது வினோதமாக இருந்தாலும் சில சமயம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில தோல்வி ஏற்படும் பட்சத்துல அந்த தோல்வி மனப்பான்மையை வளர்த்து கொண்டு உலகத்தை அந்த கண்ணோட்டத்தில் காண்பவர்களும் உள்ளனர். Which means not just that I tried something and I failed, and I tried something else and that also failed, but that becomes translated into an identity. I am a failure. அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட செயலை செய்து முயற்சி செய்கிறோம், அது தோல்வி அடைகிறது. செயல் செய்த தோல்வியில் முடிந்தாலும் அது எப்படி உருமாற்றம் அடைகிறது அப்படின்னா, நான் எப்பொழுதும் தோல்வியை சந்தித்து வருகிறேன். So the point is, what Krishna is saying is, don't be attached. Don't be attached to success. Don't be attached to failure, because neither of them are about you yourself, your spiritual identity. அதனால் இங்க கிருஷ்ணர் வெற்றி தோல்வியுடன் உங்களை அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளாதீர்கள், அது உங்களது ஆன்மீக அடையாளமும் இல்லை என கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். Still, this question we may have is, if I'm not supposed to have attachment for success or failure, then what's going to motivate me to act? அதனால் இங்க ஒரு வெற்றி தோல்வியின் மீது பற்று வைக்காத பட்சத்துல எந்த உந்துதல் காரணமாக செயல்பட அதை நம்ம தூண்ட வைக்கும்னு ஒரு கேள்வி இயற்கையாக எழும்புகிறது. And we know the Vedic worldview, so to say, identifies 4 basic categories of motivation, namely dharma, artha, kama, and moksha. ஆனால் இங்க வேத கண்ணோட்டத்துல பார்த்தோம்னா ஒரு செயல் செய்வதற்கு அறம், பொருள், இன்பம், வீடு, இந்த 4 காரணங்கள் அமைவதை பார்க்கிறோம். And for the most part, encourages people to follow, to pursue these 4 types of goals, to cultivate their motivations within these categories. அதனால இந்த வகைராக்கள் இருந்தாலும் காரியத்தை செய்வதற்கு இந்த 4 விஷயங்கள் நமக்கு தூண்டுதலாக அமைய பெறுகிறது. In the Bhagavad-Gita, Krishna, in a sense, he takes this kind of motivation
to an extreme in chapter 16, where he speaks as if he is a demon. He's quoting the demonic mentality. அதனால இது சம்பந்தமாக கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில 16வது அத்தியாயத்துல இந்த அசுர குணங்களை பற்றி அவர் குறிப்பிடுகிறார். Idam madhya maya labdam idam prapse manoratam idam astidam api me bhavishyati punardanam aso maya hatashatur hanishe chaparanapi ishvaro hamaham bogi siddhoham balavan sukhi. So much wealth do I have today, and I will gain more according to my schemes. ஆனால் இந்த ஸ்லோகத்துல நிறைய செல்வம் என்னிடம் இன்று இருக்கிறது, எனது திட்டத்துல இன்னும் பெரிய அளவுல செல்வத்தை சேர்க்க உள்ளேன்னு அசுரர்கள் நினைக்கின்றனர். So much is mine now, and it will increase in the future more and more. நிறைய செல்வத்தை நான் ஈட்டியுள்ளேன், எதிர்காலத்திலேயே இது ரொம்ப அதிக அளவுல அதிகரிக்க உள்ளதுன்னு நினைக்கின்றனர். He is my enemy, and I have killed him, and my other enemy will also be killed. அவர் எனது பகைவர், அவரை கொன்று விடுவேன், இன்னும் வரக்கூடிய எனது எதிரியையும் நான் கொன்று விடுவேன். I am the Lord of everything. I am the enjoyer. I am perfect, powerful, and happy. ஆனால் நான் தான் பகவான், முழு சக்தி என்னிடத்துல இருக்கு, நான் தான் அனுபவிப்பாளன், நான் பக்குவமானவன், நான் மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கிறேன். And like this, he goes on. Essentially, he's parodying. He's making a joke out of this mentality of pursuing material success. அதனால இங்க இந்த பௌதீக வெற்றியை நோக்கி செல்லக்கூடிய பாதையில இங்க கிருஷ்ணர் இந்த மனோபாவத்தை எடுத்துரைத்து அவர் ஒரு விதத்துல இங்க நமக்கு எள்ளி நகையாடுகிறார். And on the other hand, going back now to chapter 3 of the Gita, Krishna is telling us of the right process by which material success is available, namely through prescribed sacrifice, yajna. அதனால ஒருவருக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள், குறிப்பாக இந்த யாகங்கள், இதை கடைபிடிப்பதன் மூலமாக ஒருவர் பௌதீக வெற்றியை எவ்வாறு காண இயலும் என்பதை பற்றி கிருஷ்ணர் 3வது அத்தியாயத்தில் விளக்குகிறார். And he tells how yajna has been created by, actually Lord Brahma has established for the benefit of everyone. And then he gives a blessing. He says, be happy by this yajna. இங்க யாகம் இதை பற்றி பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் குறிப்பிடும் பட்சத்துல இது பிரம்மா எப்படி இந்த யாகத்தை தொடங்குகிறார், இதை செய்வதன் மூலமாக எப்படி ஒவ்வொருவரும் இதை செய்வதன் மூலமாக மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம் என்கிற ஆசீர்வாதத்தையும் கொடுக்கிறார். Be happy by this yajna because its performance will bestow upon you everything desirable for living happily and achieving liberation, in Prabhupada's translation. இந்த பிரபுபாதருடைய விளக்க உரையில பார்க்கும் பட்சத்தில் அந்த யாகங்கள் மூலமாக மகிழ்ச்சியாக வாழலாம், ஒரு விதத்துல பௌதீக வெற்றியும் அடைந்து இறுதியாக முக்தியையும் அடையலாம்னு சொல்லப்பட்டுள்ளது. So these two statements from Lord Krishna in Bhagavad-Gita give us a kind of frame of the idea of material success. And of course, we understand from Srila Prabhupada, from Bhagavad-Gita, what we're interested in
is spiritual success. அதனால் இங்க இந்த இரு விதமான கூற்றுகளில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் இந்த வெற்றி தோல்வி அதை பற்றி அந்த கருத்தையும் நமக்கு விளக்கம் அளிக்கிறார். ஆனா பிரபுபாதருடைய விளக்க உரையில ஆன்மீக வெற்றியை பற்றி அவர் குறிப்பிடுகிறார். And we could say that, very broadly speaking, material success is characterized by being temporary. It's here today and it's gone tomorrow, whereas spiritual success is permanent. அதனால் இங்க பௌதீக வெற்றி என்பது தற்காலிகமானது, இன்றைக்கு அது கிடைக்கலாம், ஆனா நாளைக்கு சென்றுவிடும். ஆனா ஆன்மீக வெற்றி என்பது அது எப்பொழுதும் நிரந்தரமானது. Okay, so now I want to finally come to what Prabhupada is saying on this. And we're still looking in Bhagavad-Gita, now in a purport. This is within the purport to chapter 2, verse 62. அதனால இங்க நாம இந்த பகவத்கீதை கண்ணோட்டத்துல பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். பிரபுபாதர் வெற்றியை பற்றி என்ன குறிப்பிடுகிறார் என்பதை இந்த 2வது அத்தியாயம் 62வது ஸ்லோகத்துல இருக்கக்கூடிய விளக்க உரையை காண இருக்கிறோம். Now you may remember verse 62 in chapter 2 is about failure, how one fails in the practice of yoga, beginning with meditation on objects of sense gratification. அதனால இங்க பகவத்கீதை 2வது அத்தியாயம் 62வது ஸ்லோகத்துல தோல்வியை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக இந்த யோக முறை புலனின்ப பொருட்கள்ல தியானித்து ஒருவர் எப்படி வீழ்ச்சி அடைகிறார் அதை பற்றி அந்த தோல்வியை பற்றி இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So within that purport, Prabhupada says, a sincere devotee of the Lord shuns all material sense enjoyment. அதனால் இங்க பிரபுபாதருடைய விளக்க உரையில ஒரு தீவிரமான பக்தர் எல்லா விதமான புலனின்பத்திலும் இருந்தும் தன்னை விடுவித்துக் கொள்கிறார். Due to his higher taste for spiritual enjoyment in the association of the Lord. பகவானுடைய சங்கத்துல ஆன்மீக ஆனந்தம் என்கிற உயர்ந்த சுவை காரணமாக கீழான சுவையை அவர்களால கைவிட முடிகிறது. And then he says, that is the secret of success. இதுதான் வெற்றியின் ரகசியம் என குறிப்பிடுகிறார். What's the word for secret in Tamil? ரகசியம், ரகசியா. Oh, okay, of course. It's a Sanskrit word, rahasya. Yes. So Prabhupada uses this phrase, I don't know how many times, but a few times, the secret of success in spiritual life. அதனால ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பல தடவை இந்த ஆன்மீக வாழ்க்கைக்குண்டான ரகசியத்தை பற்றி அவர் குறிப்பிடுகிறார். So again, what is the secret that he's telling now? That a devotee has a higher taste. And what is the higher taste? It's for spiritual enjoyment. அதனால இங்க ஆன்மீக வாழ்க்கைக்குண்டான ரகசியத்தை பற்றி பிரபுபாதர் என்ன குறிப்பிடுகிறார்? உயர்ந்த சுவை. எதற்காக உயர்ந்த சுவை? ஆன்மீக ஆனந்தத்திற்குண்டான சுவை. And where does one experience that spiritual enjoyment? In the association of the Lord. ஆன்மீக ஆனந்தத்தை எங்கு சுவைக்க இயலும்? பகவானுடைய சங்கத்துல தான் சாத்தியம். And then he goes on to say one sort of the opposite, because the context is failure. One who is not therefore in Krishna consciousness, however powerful he may be in controlling the senses by artificial repression, is sure ultimately to fail. அதனால இங்க கிருஷ்ணர் எதிர்மறையான விஷயத்தை பற்றியும் குறிப்பிடுகிறார். யார் ஒருவர் கிருஷ்ண உணர்வில் இல்லாமல் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் எந்த அளவிற்கு சக்தி வாய்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் புலன்களை கட்டுப்படுத்த
குடியும் என நினைத்தாலும் இறுதியாக அவர்கள் தோல்வியையே சந்திக்கின்றனர். And why is that? He says, for the slightest thought of sense gratification, of sense pleasure, will agitate him to gratify his desires. இங்க புலனின்பம் சிறிய அளவுல அது பொறி போல வந்தாலும் அந்த புலனின்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்கிற நிலைக்கு உந்தப்பட்டு அவர் வீழ்ச்சியை அடைகிறார் என குறிப்பிடுகிறார். Okay, then we're moving now from chapter 2 to chapter 9, verse number 14, purport, to elaborate on this point of spiritual enjoyment. இப்ப நாம 2வது அத்தியாயத்திலிருந்து 9வது அத்தியாயம் 14வது ஸ்லோகத்துல இங்க ஆன்மீக ஆனந்தம் என்கிற தலைப்புல நாம அந்த ஸ்லோகத்தின் பொருளுரைக்கு செல்ல இருக்கிறோம். This is the verse Satatam Kirtayanto Mam Yatantas Chadridavrata. The devotees are constantly engaged in glorifying me, the Lord, and endeavoring with great determination, dridha vrata. அதனால இங்க சத்தத்த கீர்த்தயந்தோமாம் இந்த ஸ்லோகத்துல பக்தர்கள் எப்பொழுதும் எனது கீர்த்தனையில் சதா லயித்து அவர்கள் எனது புகழையே பாடி வருகின்றனர், மிகவும் உறுதி வாய்ந்த நிலையில என குறிப்பிடுகிறார். And he's talking about the Mahatma, the great soul, the one who is successful in spiritual life. மகாத்மாவை பற்றியும் அவர் குறிப்பிடுகிறார், ஆன்மீக வாழ்க்கையில் வெற்றியை கண்டவர். And he's saying that one of the qualities of the Mahatma is that he or she has dridha vrata, very, very great determination to achieve the ultimate end, or to achieve in the end the association of the Supreme Lord. அதனால் இங்க இந்த மகாத்மா இவர் திருத விருத்தா அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறார். காரணம் இவர் இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த தீவிர உறுதித்தன்மை பகவானுடைய சங்கத்துல அந்த இறுதி நிலையை அடைய வேண்டும் என்பதுல உறுதியாக இருக்கின்றனர். And Prabhupada mentions that association with the Lord is going to be in one of 5 transcendental rasas. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார், அந்த ஆன்மீக ஆனந்தம் என்பது பகவானிடத்துல 5 விதமான திவ்யமான ரசத்துல ஏதாவது ஒன்றில் அவர்கள் ஈடுபடுகின்றனர். Reminding us of Srila Rupa Goswami's elaborate explanations in Bhakti Rasamrita Sindhu. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பக்தி ரசாமிருத்த சிந்துல ரொம்ப அற்புதமாக இந்த விஷயத்தை பற்றி அற்புதமாக விளக்கியுள்ளார். But Prabhupada is saying, how are we going to get there? We're going to get there by Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, etc., by the 9 processes of devotional practice. அதை எவ்வாறு அடைவது? ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்கிறார், நாம கேட்பது, கீர்த்தனம் செய்வது, அவரை ஸ்மரணிப்பது, பாத சேவனம் செய்வது, இந்த நவவித பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதன் மூலமாக அதை அடையலாம்னு சொல்கிறார். And then he generalizes about how this works. He says, to achieve that success, he, the devotee, engages all activities, mental, bodily, and vocal, everything in the service of the Supreme Lord Sri Krishna. இந்த நிலையை எவ்வாறு அந்த பக்தர் அடைகிறார்? அவர் மனதளவுல, உடல் அளவுல, வார்த்தை அளவுல எல்லா செயல்களிலும் கிருஷ்ணரின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இந்த நிலைக்கு அவர்கள் மேம்படுகின்றனர் என குறிப்பிடுகிறார். And jumping now to another purport briefly, chapter 6, verse number 1, in which Lord Krishna is explaining what is real renunciation.
அதனால இங்க பகவத்கீதை 6வது அத்தியாயம் முதல் ஸ்லோகத்துல கிருஷ்ணர் உண்மையான துறவரம் என்ன என்பதை பற்றி குறிப்பிடுகிறார். He says, a person acting in Krishna consciousness works for the satisfaction of the whole without self-interest. அதனால யார் ஒருவர் தனது செயல்பாடுகள் எல்லாம் முழுமைக்காக அர்ப்பணித்து ஒரு விதத்துல தன்னலத்திற்கு செயல்படாமல் இருக்கிறாரோ அவர்தான் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் குறிப்பிடுகிறார். A Krishna conscious person has no desire for self-satisfaction. தன்னிறைவுக்காக எந்த விருப்பத்தையும் ஒரு கிருஷ்ண உணர்வு பக்தன் கொள்வதில்லை என கூறுகிறார். His criterion of success is the satisfaction of Krishna. கிருஷ்ணரின் மகிழ்ச்சியே வெற்றிக்குண்டான ஒரே பாதை அப்படிங்கிறத தீர்க்கமாக நம்புகிறவர். And thus, he or she, I would add, is the perfect sannyasi or perfect yogi. அதனால இப்பேற்பட்டவர் தான் பக்குவமான சன்னியாசி அல்லது யோகி. இது ஆணாகவும் இருக்கலாம், பெண்ணாகவும் இருக்கலாம். So here, Srila Prabhupada is introducing the idea of criterion of success. How do you measure success in spiritual life? ஆன்மீக வாழ்க்கையில வெற்றியை எவ்வாறு கணக்கீடு செய்வது? You measure it by whether the Lord is satisfied. பகவான் திருப்தி அடைந்திருக்கிறாரா என்பதை வைத்து கணக்கீடு செய்வது. And of course, then here comes invariably the question, how do we know that the Lord is satisfied? அடுத்த கேள்வி வரும், பகவான் திருப்தி அடைந்துள்ளாரா என்பதை எவ்வாறு அறிவது? I remember one of my god sisters, Himavati Devi, asked Srila Prabhupada this question. இந்த கேள்வியை எனது ஆன்மீக சகோதரியான ஹீமாவதி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கிட்ட கேட்ட கேள்வி. She was serving as a pujari. Prabhupada had trained her personally in deity worship, and she was engaged in that service. தனிப்பட்ட முறையில ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த மாதாஜியை விக்கிரக வழிபாட்டு சேவையில அவர் பயிற்சி கொடுத்திருந்தார். விக்கிரக சேவையில ஈடுபட்டு வந்தவர். So she was asking, how do I know that Krishna is actually satisfied with my archana service? எனது இந்த அர்ச்சன சேவையில கிருஷ்ணர் எவ்வாறு மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளார் என்பதை நான் எவ்வாறு தெரிந்து கொள்வது என கேட்டார். And Prabhupada said, if you see that Krishna is smiling, then you can know he is satisfied. கிருஷ்ணர் உடைய புன்னகையை வைத்துக்கொண்டு அவர் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளார் என்பதை அறிந்து கொள்ளலாம்னு பிரபுபாதர் கூறினார். Now we may be a little skeptical. We may say, well, the deity of Krishna, he's always smiling. It's not that I've never seen him frown. அதனால நாம இப்ப நினைத்து கொள்ளலாம், ஒரு விதத்துல எப்பொழுதும் பகவான் அவர் புன்னகை உடன் தான் அவர் காட்சி அளிக்கிறார். அவர் ஒன்றும் வேற எந்த மனோபாவத்துல கோப முகத்துடன் வெளிப்படுத்திக் கொள்வதில்லைன்னு நினைக்கலாம். But as one becomes sensitized in service to Krishna, one will actually notice, and this can apply specifically in deity service, can be other service, that one day Krishna may be not really smiling like we've seen him on another day. அதனால இப்படி நாம இந்த விக்கிரக சேவையாக இருக்கட்டும், வேற எந்த சேவையாக இருக்கட்டும், இந்த மென்மையான உணர்வுடன் நான் செயல்படும் பட்சத்துல கிருஷ்ணர் ஒரு நாள் நிச்சயம் ஒரு வித்தியாசமான புன்னகையை உதிர்ப்பார் என்பதை எதிர்பார்க்கலாம். To go back to the point of being detached in success or failure,
in chapter 2, Bhagavad-Gita, verse 56, in the purport, Prabhupada speaks about this. அதனால் இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் 2வது அத்தியாயம் 56வது ஸ்லோகத்துல அவர் இந்த வெற்றி தோல்வியிலிருந்து ஒருவர் எவ்வாறு பற்றின்மையுடன் இருப்பதை பற்றி குறிப்பிடுகிறார். One fixed in Krishna consciousness has neither attachment nor detachment because his life is dedicated in the service of the Lord. அதனால் இங்க பிரபுபாதருடைய விளக்கம் என்ன அப்படின்னா, யார் ஒருவர் இந்த கிருஷ்ண உணர்வு சேவையில் லயித்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் பற்றும் கொள்வதில்லை, அதே சமயத்துல பற்றின்மையுடனும் இருப்பதில்லை. காரணம் சேவையில் அவர்கள் முழுமையாக ஈடுபட்டுள்ளனர். Consequently, he goes on, he is not at all angry even when his attempts are unsuccessful. அதற்கு தொடர்ச்சியாக பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார், அவ்வாறு செயல்படும் பட்சத்துல அந்த செயல்பாடுகள் தோல்வி அடையும் பட்சத்திலையும் அதனால் அவர் பாதிப்படைவதில்லை. Success or no success, a Krishna conscious person is always steady in his determination. அதனால வெற்றி அடைந்தாலும் வெற்றி அடையாத பட்சத்திலையும் தனது செயல்பாடுகள்ல ஒரு கிருஷ்ண உணர்வு பக்தன் ரொம்ப உறுதியை கடைபிடிக்கிறார். Now, at this point, we may say, well, that's all very nice, a Krishna conscious person. Well, I'm not a Krishna conscious person. I would like to be a Krishna conscious person, but I cannot claim to be on that platform. சில சமயம் நாம சொல்லலாம், நான் கிருஷ்ண உணர்வு பக்தனாக இல்லை, ஆனா கிருஷ்ண உணர்வு பக்தனாக இருக்க வேண்டும். அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல இது எனக்கு எவ்வாறு பொருந்தும்னு கூட கேட்கலாம். So Prabhupada is speaking about some ideal and I'm not there. So what am I supposed to do? அப்ப இங்க பிரபுபாதர் ஒரு முன் உதாரணத்தை சொல்கிறார். அப்படி நாம முன் உதாரணமாக இல்லாத பட்சத்திலையும் அந்த சமயத்துல நாம் என்ன செய்வது? Well, this may be at least in part answered from a statement in a purport in Chaitanya Charitamrita. So இதற்குண்டான பதிலும் சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தத்துல இடம்பெற்றுள்ளதை பார்ப்போம். And this is Adi Lila chapter 12, verse number 8, in which Krishnadas Kaviraj is speaking about the followers of Advaita Acharya. இங்க சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தா ஆதிலீலை 12வது அத்தியாயம் 8வது ஸ்லோகத்துல அத்வைத ஆச்சாரியரின் பின் தொடர்பவர்களை பற்றி குறிப்பிடும் வகையில இடம்பெற்றுள்ளது. And it's about how some of his followers were loyal to him, they followed him, but later there were two opinions. There was a split in his followers. அதனால் இங்க அத்வைத ஆச்சாரியருடைய பின் தொடர்பவர்கள் எப்படி அவரிடத்துல விசுவாசம் இருந்தாலும் பிறகு அப்படி பின் தொடர்பவர்கள் இடத்துல எவ்வாறு பிளவு ஏற்பட்டு மாற்று கருத்து வேறுபாடு கொண்டிருந்தனர் என்பதும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And Srila Prabhupada gives a fairly long purport to this in which he talks about the history of the Gaudiya Mat and how they split up, and then about how he took up the mission of Srila Bhaktisiddhanta Thakur following his instructions and became successful. அதனால் இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மிகப்பெரிய விளக்கத்தை குறிப்பிடுகிறார். குறிப்பாக எவ்வாறு கௌடிய மடம் பிளவுபட்டது, பிறகு தனது ஆன்மீக குருவுடைய உபதேசத்தை கடைபிடித்து தனது இறை தூது பணியில எவ்வாறு வெற்றி கண்டார் என்பதை பற்றி பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார். And again, Prabhupada uses this phrase, the secret of success. பிரபுபாதர் குறிப்பாக இந்த ஒரு வாக்கியம் வெற்றிக்குண்டான ரகசியம் என குறிப்பிடுகிறார்.
The secret of success in advancement in spiritual life is the firm faith of the disciple in the orders of his spiritual master. இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஆன்மீக முன்னேற்ற பாதைக்குண்டான அந்த ரகசியம் என்ன அப்படின்னா ஆன்மீக குருவின் கட்டளையை அமல்படுத்துவதில் தீர்க்க நம்பிக்கையை கொண்டிருப்பது என குறிப்பிடுகிறார். And then he quotes the famous verse from Shvetashvatara Upanishad, Yasya deve para bhaktir yata deve tata guru tasyaite katita hyarta prakashante mahatmana. To one who has staunch faith in the words of the spiritual master and the words of the Supreme Personality of Godhead, the secret of success in Vedic knowledge is revealed. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஸ்வேதஸ்வத்தர உபனிஷத்துல இந்த ஸ்லோகத்துல யார் ஒருவர் ஆன்மீக குரு மற்றும் கிருஷ்ணருடைய வார்த்தைகளை முழு நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறாரோ அவர்களுக்கு வேத சாரம் இயற்கையாக இதயத்தில் வெளிப்படுகிறது என்பதை குறிப்பிடுகிறார். So it's interesting that Prabhupada sort of brings in secret of success into his translation of this verse. அதனால் இந்த ஸ்லோகத்துல உண்டான அர்த்தத்திற்கு வெற்றிக்குண்டான ரகசியத்தை பற்றி பிரபுபாதர் இங்கு குறிப்பிடுகிறார். The word in the verse, artaha, meanings. So the meanings of Vedic literature, prakashante, they become manifest, they become revealed, they become realized. அதனால் இங்க இந்த அர்த்தாஹா அதுல பிரபுபாதர் கூறக்கூடிய விளக்கம் என்ன அப்படின்னா வேத இலக்கியங்கள் இருக்கக்கூடிய சாரம் இந்த விஷயமெல்லாம் இதயத்துல தன்னால வெளிப்படுகிறது என குறிப்பிடுகிறார். They become manifest, prakashante, mahatmana, for the mahatman, for the great soul. மாபெரும் ஆத்மாக்கள் மகாத்மாக்களுக்கு இப்பேற்பட்ட விஷயம் தன்னில் வெளிப்படுகிறது என குறிப்பிடுகிறார். But now again, we're going to say, wait, that's the great soul, the Mahatma. What about me? I'm a Duratma. நம்ம உடனடியாக கேள்வி கேட்கலாம், சரி இது மகாத்மாவிற்கு பொருந்தும், நான் துராத்மாவாக இருக்கிறேன், இது எனக்கு எப்படி பொருந்தும்னு கேட்கலாம். Kekalam means, huh? Yeah, like questioning. Questioning. Kekalam. How? Kekalam. Kekalam. So, but that's in seed form. It's in the same verse. It's about faith. அதனால இது விதை அளவுல இருக்கு, இது நம்பிக்கையை பொறுத்து இருக்கு. இந்த ஸ்லோகத்திலேயே இத பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And Prabhupada speaks of firm faith. And again, we may turn and say, well, I don't have firm faith. ஆனா இங்க ஆழமான நம்பிக்கை என பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார். நாம சொல்லலாம், எனக்கு ஆழமான நம்பிக்கை இல்லையே. Somewhere along the line, we have to start with Shraddha, with faith. ஆனா எப்படியோ இந்த நம்பிக்கையிலிருந்து தான் இது தொடங்கப்பட வேண்டும். அதுதான் ஸ்ரத்தா. And that faith comes, as we've heard, it begins with the practice. We start with hearing, chanting, remembering, etc. நாம பகவானை பற்றி கேட்கிறோம், பேசுகிறோம், நினைக்கிறோம். இவ்வாறு அமல்படுத்தும் பட்சத்துல தான், செயல்படும் பட்சத்துல தான் நம்பிக்கை ஏற்படுகிறது. But now I want to introduce another way that Prabhupada suggested spiritual success. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஆன்மீக வெற்றிக்குண்டான அறிவுறுத்தல் பற்றியும் குறிப்பிடுகிறார். And this is about when a devotee has an inspiration to initiate a service, not just being told, do this, do that, do the other thing, but from him or herself has an inspiration to do something special. அதனால இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஒரு பக்தர் ஒரு குறிப்பிட்ட சேவையை செய்ய வேண்டும் என்கிற
ஊக்க உற்சாகம் கிடைப்பது. மற்றவர்கள் சொல்லி அது செய்வது என்பது இங்கு குறிப்பிடப்படல. அவராக ஒரு விஷயத்தை மேற்கொள்ள நினைக்கக்கூடிய உத்வேகம். So one devotee, a godbrother of mine, his name is Mangalananda Prabhu. He was in very early days, he with some other devotees were engaged in musical performances in creative ways for presenting Krishna consciousness. அதனால எனது ஆன்மீக சகோதரர் ஒருவர் இருந்தார், மங்களானந்த பிரபு. ஸோ இவர் ஒரு விதத்துல கிருஷ்ண உணர்வு விளக்க உரைக்கு அவர் இசை மூலமாக அதை வெளிப்படுத்த முயற்சி செய்து வந்தார். And Mangalananda had started writing songs, Krishna conscious songs, in English language. மங்களானந்த பிரபு கிருஷ்ண உணர்வு பாடல்களை ஆங்கிலத்தில் இயற்றி வந்தார். And these songs were, they were poetic. They were presenting the message in English language. அதனால கவிதை நடையில ஆங்கிலத்துல இவற்றை இயற்றி இருந்தார். But some devotees, some senior devotees were criticizing. They were saying, no, this is not good. It's speculation, that sort of thing. ஆனா மூத்த பக்தர்கள் குறை விமர்சனம் செய்து வந்தார்கள். இது நல்லதல்ல, எதற்கு தேவையில்லாமல் மனக்கற்பனையை புகுத்துகிறீர்கள் என கேட்டனர். But on one occasion, he found himself with Srila Prabhupada, and it was just himself and Srila Prabhupada, and he wanted to share with Prabhupada what he was doing. So he did. He showed some written lyrics that he had written. அவர் எழுதிய இந்த கவிதை நடைய அவர் தனிப்பட்ட முறையில பிரபுபாதரை சந்தித்த போது என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்பதை பிரபுபாதருடன் பகிர்ந்து கொள்ள அவர் விரும்பினார், அதை காண்பித்தார். And he said, he reported years later that he felt extremely nervous. How is Prabhupada going to react? And he explained to Prabhupada that, some senior devotees are criticizing me for this. ஆனா இவ்வாறு அதை காண்பிக்கும் பட்சத்துல அவருக்கு ரொம்ப பதட்டமாக இருந்தது. இந்த அனுபவத்தை பல வருடங்கள் பிறகு அவர் பகிர்ந்து கொண்டார். காரணம், மூத்த பக்தர்கள் இதை குறை விமர்சனம் செய்து வந்த காரணம். Prabhupada's response, he said, sometimes you have to let cows moo. அப்ப அதற்கு பிரபுபாதர் பதிலளித்தார், சில சமயம் பசு நகருவதற்கு இடம் கொடுத்தாக வேண்டும். Sometimes you have to let cows moo. And then he said, do it and it will be successful. அதனால இங்கு பசு நகர்வதற்கு இடம் கொடுக்க வேண்டும், செய்ய வேண்டும், ஒரு காலகட்டத்துல வெற்றி அடையலாம். So that was the blessing he got personally from Prabhupada to do that. And he said, in his blessing, you will be successful. So இப்படி அவர் தனிப்பட்ட முறையில ஸ்ரீல பிரபுபாதரிடமிருந்து ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொண்டார். இந்த விஷயத்தை செய்ததன் காரணமாக ஆசீர்வாதிக்கப்பட்ட நிலையில இருந்தார். Ashirvada. And why did he give that Ashirvada? He recognized this young man has a certain talent, he has a certain inclination. Let him do it. Just as the cow is going to moo, let the cow moo. He's not going to try to stop that. ஏன் இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஆசீர்வதித்தார்? அவரிடத்துல திறமை இருப்பதை கண்டார். அதுலயும் இதை செய்ய வேண்டும் என்கிற ஒரு லைப்பும் இருந்தது. அதனால பிரபுபாதர் பசு நகர்வதற்கு இடம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை தெரிவித்தார். I think I'll just give one, maybe two more sort of samplings, and then we can stop and see if there's some reflection, some discussion.
அதனால இன்னொரு 2 உதாரணத்தை நான் கூற இருக்கிறேன். பிறகு இது சம்பந்தமாக ஏதாவது கேள்வி, அனுபவங்கள் இருக்கும் பட்சத்துல பகிர்ந்து கொள்ளலாம். The first is, I'm quoting from Srila Prabhupada's preface to Bhagavad-Gita, at least as it appears in the 1971 edition of Bhagavad-Gita. ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய பகவத்கீதை முன்னுரையில வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை குறிப்பிட இருக்கிறேன். 1971 ஆண்டு பதிப்பில் இது இடம்பெற்றது. He concludes his preface saying, "We hope, therefore, that people will derive the greatest benefit by studying Bhagavad-Gita as it is." அங்க இந்த முகவரியை முடிக்கும் பட்சத்துல இந்த பகவத்கீதையை படிப்பதன் மூலமாக பெரிய அளவுல படிப்பாளர்களுக்கு பயன் கிட்டும் என்ன பிரபுபாதர் கூறுகிறார். Bhagavad-Gita as it is, as we have presented it here. பகவத்கீதா உண்மையுரைகள் நாம எவ்வாறு விளக்கி இருக்கிறோமோ அதை படிப்பதன் மூலமாக. And if even one man becomes a pure devotee of the Lord, we shall consider our attempt a success. இதை படித்து யாராவது ஒருவர் தூய பக்தனாகும் பட்சத்துல இந்த இறைத்தூது பணி வெற்றி அடைந்ததாக நாங்கள் கருதுகிறோம் என குறிப்பிடுகிறார். So here Prabhupada is giving another criterion for his own efforts to measure success. If we inspire one person to become pure devotee, then we are a success. இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வெற்றிக்குண்டான இந்த நிலைப்பாட்டை அவர் சொல்லும் பட்சத்துல ஒரு நபர் தூய பக்தனாகும் பட்சத்துல எங்களது இறைத்தூது பணி வெற்றி அடைந்ததாக கருதுகிறோம் என கணக்கீடு செய்கிறார். But of course, Srila Prabhupada also measured success in other ways. In particular, he was very, very pleased that so many of his books were being distributed. அதற்கு மேலாக ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த வெற்றியை மாற்று கோணத்திலும் அவர் கணக்கீடு செய்கிறார். குறிப்பாக அவரின் புத்தகங்கள் பெரிய அளவுல எவ்வாறு விநியோகம் செய்யப்பட்டதோ அதையும் கணக்கில் எடுத்துக் கொண்டார். In one letter to Karandar Prabhu 1974, he's explaining about how he, Prabhupada, first came to America with 40 rupees and 200 books. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கரந்தரா அவர்களுக்கு 1974 அவர் எழுதிய கடிதத்துல எப்படி அமெரிக்காவிற்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்த போது வெறும் 40 ரூபாய் 200 புத்தகங்கள் மட்டும் அவர் வைத்திருந்தார் என்பதை குறிப்பிடுகிறார். Then he says, now, by the grace of Krishna, book sales have increased tremendously. கிருஷ்ணருடைய கருணையினால புத்தக விநியோகம் பெரிய அளவுல அதிகரித்துள்ளது என குறிப்பிடுகிறார். And whatever money we are spending, it is from the book sales. எவ்வளவு பணத்தை நாம் இப்ப செலவு செய்கிறோமோ அதெல்லாம் புத்தக விநியோகத்தின் மூலமாக கிடைக்கப்பெற்றது என சொன்னார். But then he says, or whatever money is also being squandered, that is also from the book sales. அதனால எந்த அளவிற்கு பணம் அபகரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அது புத்தக விநியோகம் மூலமாக கிடைக்கப்பெற்ற பணம் என்பதையும் குறிப்பிட்டார். Now, by the grace of Krishna, we have got sufficient properties all over the world. கிருஷ்ணருடைய கருணையினால உலகெங்கும் நிறைய சொத்துக்கள் சேர்ந்துள்ளது. So there cannot be any diplomacy or conspiracy by any sane man. அதனால ஒரு சாதுனால இதனால எந்த சதித்திட்டத்தையும் தீட்ட முடியாது. சாதுரியத்தனமாக நடந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியமும் இல்லை என குறிப்பிட்டார். The context is some sort of problem. I don't know what it was referred to by Karandar, that
he felt there was a conspiracy afoot amongst the devotees. And here Prabhupada is saying there's no question of conspiracy. We should recognize our success and work together to expand the mission. அதனால அந்த சமயத்துல ஏதோ பக்தர்களுக்கு மத்தியில சில பிரச்சனைகள் இருந்தது. அதனால அந்த சூழ்நிலையில பிரபுபாதர் பரந்தரா தாஸ் அவர்களுக்கு எழுதிய கடிதத்துல சதித்திட்டத்தை எல்லாம் நாம கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். நமது வெற்றி எந்த அளவிற்கு நாம புத்தக விநியோகம் ஈடுபட்டுள்ளோம், அதற்கும் மேலாக இந்த இயக்கத்தை விரிவாக்கம் செய்வதற்கு ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்கிற கவனத்தை கொள்ள வேண்டும் என குறிப்பிட்டார். So coming back to Bhagavad-Gita, I think it's nice to remember the success formula that is given in the very end of the Gita, Yatro Yogeshvaro Krishna Yatra Parto Danurdara Tatra Shri Vijayo Buddhir Dhruvam Nitir Matir Mama. Everything comes from wherever there is Krishna and Arjuna being together, there will be great victory, opulence, morality, and so on. அதனால இங்க வெற்றிக்குண்டான சூத்திரம் பகவத்கீதை இறுதி ஸ்லோகத்துல எத்திர யோகேஸ்வர கிருஷ்ண ஸ்லோகத்துல எங்கெல்லாம் அர்ஜுனர் கிருஷ்ணர் இருக்கிறாரோ அங்கு வெற்றி, ஐஸ்வர்யம், அப்புறம் நல்லொழுக்கம் எல்லாம் இருக்கும்னு கிருஷ்ணர் குறிப்பிடுவதை பார்க்கிறோம். So we may say the challenge for all of us, the main challenge is to keep the actual goal in mind. What is the goal? What kind of success are we looking for? ஆனால் நமக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய சவால் என்னன்னா, வாழ்வின் நோக்கம் என்ன, எப்பேற்பட்ட வெற்றியை காண இருக்கிறோம், அதை மனதில் கவனம் கொள்ள வேண்டும். And if we understand what is the goal, then we'll recognize that every step we take moving toward that goal is success. However small our steps are, each one is a step in the right direction. Each one is a confirmation of our spiritual success. வாழ்வின் நோக்கத்தை நாம கொண்டிருக்கும் பட்சத்துல வாழ்க்கையில சிறு முன்னேற்றம் அடைந்தாலும் நாம வாழ்வின் நோக்கத்தை கொண்டு செல்கிற காரணத்தினால அது வெற்றி தான். அதனால சரியான பாதையில நாம செல்வதனால நாம எடுத்து வைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அடிப்பாதையும் வெற்றி என்பதையும் அது ஊர்ஜிதப்படுத்துகிறது. And thus, what Prabhupada is showing us is that real spiritual success, because it's permanent, there is indeed no loss or diminution, and there's no question of failure. இங்க உண்மையான ஆன்மீக வெற்றி பிரபுபாதர் சொல்கிறார், இது நிரந்தரமானது, அதனால இதுல எந்த இழப்பும் இல்லை, அதனால தோல்வியை பற்றி பேசுவதற்கு இடமில்லை என குறிப்பிடுகிறார். So we can always be happy and confident. Prabhupada has assured us in so many ways. We can be confident, just we should be careful not to be overconfident. And then success is guaranteed. அதனால இங்க மகிழ்ச்சியுடன் இருக்க வேண்டும், நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும். அதீத நம்பிக்கை அப்படிங்கிறத விட நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும். இவ்வாறு இருக்கும் பட்சத்துல வெற்றி நிச்சயம் நமக்கு ஊர்ஜிதம் ஆகிறது. Hare Krishna. I think we can stop there. It's a big topic, but here's a few points, and if you like, we can discuss further. Any reflections? Thank you so much, Maharaj. So many detailed samplings, definitions from Bhagavad-Gita, Chaitanya Charitamrita about this. And in conclusion, you talked about as long as towards our spiritual goal, every step we take forward is a tiny step towards that goal is very well appreciated. Thank you so much, Maharaj. Maharaj, one question in the context that you said that one fixed in Krishna consciousness has neither attachment nor detachment. In that context, I have this query, Maharaj, when
I'm not sure if it's Bhaktivinoda Thakur says that, I mean, depending on the number of devotees that you make, I mean, your success is determined by the number of devotees that you make. In case I remember that statement right, then how do we appreciate it here? Here we say that one who is neither fixed in failure or success, attachment, detachment, nothing towards success or failure. But there it's mentioned that, yeah. So how do we appreciate that, Maharaj? Thank you so much. Yes. Yes. I'd be interested to see the source of that, but let's assume, okay, Bhaktivinoda Thakur. I would understand it this way, that there are different ways of measuring success, because we do, as we go about life in general, we like to have ways of assessing, of judging, of measuring results. That's natural. நீங்க கேள்வி என்ன அப்படின்னா, நீங்க சொன்னீங்க வாழ்வின் நோக்கத்தை குறியீடு கொண்டு ஒரு அடி எடுத்து வைத்தாலும் அது வெற்றி தான். அதே சமயத்துல வெற்றி தோல்வி இந்த பற்றின்மை கொண்டிருக்க வேண்டும். ஆனால் பக்தி வினோத் தாக்கூர் குறிப்பிடுகிறார், நம்ம எவ்வளவு பக்தர்களை உருவாக்கி இருக்கிறோமோ அந்த அளவிற்கு வெற்றி கொண்டவர்களாக அறியப்படுகின்றனர். இத எந்த கண்ணோட்டத்தில் புரிந்து கொள்வது? அதற்கு மகாராஜ் சொன்ன பதில் என்ன அப்படின்னா, நாம வெற்றியின் கணக்கீடை எடுத்துக்கொள்வதற்கு பல வழிகளை பின்பற்றுகிறோம். And this is so because we are deeply goal-oriented species. ஏன்னா நாம ஒரு விதத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா, வெற்றி அடைய வேண்டும் என்கிற இலக்குல ஆழமான நம்பிக்கை கொண்டிருக்கக்கூடிய வகைராக்கள். And I mentioned that Prabhupada said if one person becomes pure devotee, then my effort is a success. On the other side, of course, he wanted to make the whole world Krishna conscious. Srila Prabhupada இந்த இயக்கம் மூலமாக ஒருவர் தூய பக்தராக அடையும் பட்சத்துல எனது இந்த முயற்சி வெற்றிகரமானதாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது என்பதையும் குறிப்பிட்டார். ஆனா அதே சமயத்துல உலக மக்கள் எல்லாரும் கிருஷ்ண உணர்வு கிடைக்க வேண்டும் என்பதிலும் அவர் விருப்பம் கொண்டிருந்தார். And Srila Prabhupada indicated that he appreciated both indicators of quantitative success, especially in terms of book distribution and numbers of devotees, and he was also interested or concerned about qualitative success. பிரபுபாதர் இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் பாராட்டுகிறார். குறிப்பாக அளவு எண்ணிக்கையில பார்த்தோம்னா அதிக அளவுல புத்தக விநியோகம், புது பக்தர்களை உருவாக்குவது, அந்த அளவு ரீதியையும் பிரபுபாதர் கணக்கீடாக கொண்டிருந்தார். அதற்கும் மேலாக தரத்தையும் பிரபுபாதர் அதுல சமரசம் செய்து கொள்ளவில்லை. In particular, qualitative success, in the sense, for example, when he said one day, I think it's been estimated maybe there were altogether 300 devotees in his mission. He said, okay, now we have enough. Now it's time to cook down the sweet rice, to make it thick. அதனால இப்ப ஒரு காலகட்டத்துல பிரபுபாதர் இந்த தரவியலான வெற்றியை பற்றி ஒரு தடவை குறிப்பிட்டார். கிட்டத்தட்ட அந்த சமயத்துல இயக்கத்துல 300 பக்தர்கள் எண்ணிக்கை கொண்டிருந்த போது, போதும் இப்ப என்ன செய்யணும்னா பாலை சுண்ட காய்ச்ச வேண்டும், அந்த விஷயத்தை பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார். But the idea of a devotee being fixed in Krishna and therefore being neither attached nor detached is he or she is neither attached nor detached from sense gratification, from material enjoyment. ஆனால் இங்க ஒரு விதத்துல இந்த பௌதீக புலனின்பம் என வரும் பட்சத்துல ஒரு பக்தர் அதுல பற்றுதலையும் வைப்பதில்லை, ஆனா அதே சமயத்துல அதுல பற்றுண்மையுடன் இருப்பதை பார்க்கலாம். And so the devotee is ready to do anything for Krishna. அதனால பக்தர்கள் கிருஷ்ணருக்காக எதை வேண்டுமானாலும் செய்வதற்கு தயாராக இருக்கின்றனர். An example of this I like to remember is, I believe it was
Tamal Krishna Goswami and perhaps Sridhar Swami in Bombay, at that time called Bombay, making life members. இது சம்பந்தமாக தமால் கிருஷ்ண கோசாமி மகாராஜ் ஸ்ரீதர் சுவாமி மும்பையில அப்ப ஆயுள் கால உறுப்பினர்களை சேர்த்து வந்தனர். So they were meeting one man, some businessman, and they were trying to urge him to, to sign to become a life member, but he was waffling, we say. He was not saying no, he wasn't saying yes. அப்ப அவர்களிடத்துல ஒரு படிவத்தை கொடுத்து கையெழுத்திட வேண்டும்னு அந்த வணிக வியாபாரியிடம் அந்த ஆயுள் கால உறுப்பினர் படிவத்தை கொடுத்த போது அவர் சரின்னு சொல்லல, வேண்டாம்னு சொல்லாமல் இருந்தார். It was a very hot and humid day. I suppose it's like that in Chennai today. So அப்ப அது ரொம்ப வெயில் காலம், சென்னையில இன்றைக்கு இருக்கிற மாதிரியான ஒரு வெப்ப சூழ்நிலை. And while they were talking, this businessman ordered and received some bottles of this sweet drink, limca. So இவ்வாறு பேசிக் கொண்டிருந்த போது அந்த நபர் உடனடியாக இந்த லிம்கா பாட்டிலுக்கு அவர் ஆர்டர் செய்தார். And at one point he said to the devotees, I will agree to become your life member. I will sign the check on one condition. அப்ப அந்த வணிக வியாபாரி, நான் ஆயுள் கால உறுப்பினர் படிவத்துல கையெழுத்து போடுகிறேன், காசோலையிலும் கையெழுத்து போடுவேன், ஒரு நிபந்தனையுடன் என குறிப்பிட்டார். You know this story? It is interesting, Maharaj. So what is that condition? He said, you take this limca and you pour it over your head. I want to see you do that. If you do that, I will sign. அப்ப அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, இந்த லிம்கா பாட்டிலை எடுத்துக்கொண்டு அது உங்க தலையில ஊற்றிக்கொள்ள வேண்டும், இந்த நிபந்தனைக்கு நீங்க உட்படுத்தீர்கள் அப்படின்னா நான் கையெழுத்து போடுவேன்னு சொன்னார். I mean, this is crazy. It's totally hot, totally humid, and this drink is full of sugar. If they pour it over their body, it's going to be horrible. அதனால அதெல்லாம் வெப்பமான நாள், அதனால இந்த லிம்கா பாட்டிலை எடுத்துக்கொண்டு தலையில் ஊற்றி கொண்டார்கள்னா அதெல்லாம் ஒரு விதத்துல எல்லாம் சர்க்கரை போல இனிக்கக்கூடிய நீர், அது உடல்ல வரும் பட்சத்துல ரொம்ப மோசமாக இருக்கும். So they thought about it for a few seconds and then they decided, yes, whatever it takes. We want to serve Srila Prabhupada. We want another life member for him. So they did. அதனால இங்க பிரபுபாதருடைய இயக்கத்திற்காக சேவை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக இன்னொரு கூடுதல் ஆயுள் கால உறுப்பினை சேர்ப்பதற்காக அவர் கூறியதை பக்தர்கள் மேற்கொண்டனர். So the point is this: there was no question of sense gratification in doing this. They simply did it as service. ஆனால் இந்த செயலை செய்த போது எந்த புலனின்ப நோக்கத்திலும் பக்தர்கள் செயல்படுத்தல, குறிப்பாக சேவை என்கிற மனோபாவத்துல தான் இதை செய்தனர். Thank you, Maharaj. Nice, interesting pastime, limca pastime. Has anyone got any question? Otherwise, I have one more. Ask the question, Ranga Prabhu. Yeah, Maharaj, you are also mentioning about the one criteria or one measurement to say that was just see if the deities are smiling. I can only talk about myself. Like, I mean, some days we are able to be really, I am able to be very, very happy when we get engaged in the service of the deities, but not always, because most of the days we have my own mind is fixed in so many other activities in terms of services or in terms of other occupation, bodily maintenance and all that.
and then we get occupied with that. We cannot get this experience the same bliss. In that sense, we cannot see him smiling in the same way every day. So that's a challenge, Maharaj. Yes. கேள்வி என்ன அப்படின்னா, ஒரு சவால் இருக்கு. விக்கிரக சேவைக்கு தினந்தோறும் ஈடுபட்டாலும் பல நாட்கள் கிருஷ்ணர் புன்னகைப்பத பார்க்க முடிகிறது. ஆனா தொழில் நிமித்தம் இல்ல வேற சேவைகள் இல்ல உடலை பராமரிப்பது, அதனால இப்படி செய்து கொண்டிருக்கும் பட்சத்துல விக்கிரகங்கள் புன்னகைப்பதை போல எல்லா நாளும் எங்களால உணர முடியல. அது ஒரு விதத்துல சவாலாக அமைகிறது. Well, one thing is we want to keep in mind that everything we're doing, we want to think of it as a service to the Lord. That means service to the deity. ஆனால் ஒரு விஷயத்தை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். எது செய்தாலும் அதுவும் குறிப்பாக விக்கிரக வழிபாட்டு சேவையில அவரின் மகிழ்ச்சிக்காக அது செய்கிறோம். So, as you said, maybe on some days you're doing very nice archana. There's nice flowers and nice boga offering, and you have plenty of time for that. And other days you have other services. சொன்ன மாதிரி சில நாட்கள் எல்லாம் நீங்க சிறப்பான முறையில அர்ச்சனம், புஷ்பம், போகத்தை எல்லாம் கொடுக்கிறீர்கள். மற்ற நாள்ல வேற சில சேவைகளும் ஏற்படுகிறது. But we want to understand those other services are simply other forms of service to the deity. ஆனா மற்ற சேவைகளும் நாம அதை பார்த்தோம் அப்படின்னா விக்கிரகத்திற்கு செய்யக்கூடிய ஒருவித மாற்று ரூப சேவையாக அறிகிறோம். Because also we don't want to be in the prakrita sahajiya. No, that's not what I meant. We don't want to be in the prakrita bhakta platform, the neophyte who thinks that only the direct archana service to the deity, that is devotional service. அதனால ஆரம்ப நிலை பக்தன் நினைப்பதை போல விக்கிரகத்திற்கு தனிப்பட்ட முறையில அந்த சேவை செய்வது மட்டும்தான் சேவை அப்படிங்கிற அந்த மனோபாவ தளத்திலிருந்தும் விடுதலை பெற வேண்டும். Yeah, the Kanishta platform. We're engaged in so many ways, and that is very much what Prabhupada has taught us. We're aiming to develop the Madhyama Adhikara level. And that's all about preaching. It's about engaging, interacting with the world, bringing Krishna consciousness to others. அதனால இந்த ஆரம்ப நிலை பக்தன் நிலையிலிருந்து நாம மத்தியம நிலைக்கு உயர்த்து கொள்ள வேண்டும். அதனால மற்ற சேவைகள் இருக்கட்டும், அது பிரச்சாரமாக இருக்கட்டும், புது பக்தர்களுடன் உரையாடுவதாக இருக்கட்டும், அல்லது அவர்களுக்கு கிருஷ்ண உணர்வாக கொடுப்பதாக இருக்கட்டும், நமது நிலை மேம்படுகிறது. So don't worry, Krishna is still smiling. கவலைப்படாதீர்கள், கிருஷ்ணர் புன்னகைக்கிறார். That's an amazing, enlightening and consoling answer, Maharaj, because everything, if we are connected to, maybe we are sitting in a class, in different programs, but as long as we are conscious, it's all offered to the pleasure of our personal deities, then that's very, very helpful for us to be very peacefully continuing our service. Thank you so much, Maharaj. One question from Vidya Mataji. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna, Maharaj. எனக்கு என்ன டவுட்னா தமிழ்லே சொல்றேன், நானு கிளியரா சொல்ல முடியும். சாண்டிங் பண்ணும்போது எனக்கு சில சமயம் பகவான் பக்கத்துல இருக்கிற மாதிரியும் சிரிக்கிற மாதிரியும் சில ஒண்ணு தெரியறது. இது பொதுவாவே மனுஷாளுக்கு நிறைய இமேஜினேஷன் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி எனக்கு மனசளவுல இமேஜினேஷனா இல்ல உண்மையாவே பகவான் அவரை வெளிப்படுத்துறாரா அப்படிங்கிறது எனக்கு நிறைய தடவை டவுட் வருது. சில சமயம் இமேஜினேஷனா கூட இருக்கலாமோ அப்படின்னு தோன்றது எனக்கு. அது கொஞ்சம் எனக்கு கிளியர் பண்ணுங்க. Hare Krishna. The question is, she is asking that while she is chanting, sometimes she feels that Krishna is beside her chanting, but at the same time, it may also look like it is an imagination, but many times such feelings comes. Being in the neophyte stage, please clarify, Maharaj. Yes, I understood two words, imagination and doubt.
My Tamil is getting very advanced. So, well, of course, much can be said. How do we understand our own progress? And that's something that Srila Rupa Goswami elaborates quite extensively in Bhakti Rasamrita Sindhu, Prabhupada's Nectar of Devotion. எப்படி நம்ம ஆன்மீக வாழ்க்கையில முன்னேற்றம் அடைகிறோம் என்கிற விஷயத்தை விலாவரியாக ஸ்ரீல ரூப கோசாமி பக்தி ரசாமிருத சிந்துவில் குறிப்பிட்டுள்ளார். அதற்கு பிரபுபாதர் விளக்க உரையும் அளித்துள்ளார். Whether something is the real, we say in English, the real McCoy, the real thing, or if it's just shadow attachment. அதனால இது உண்மையா அல்லது ஒரு விதத்துல நிழல் பிம்பமா, இதை எவ்வாறு கண்டறிவது? So I'll just say very generally, give yourself some benefit of the doubt. அதனால இங்க நான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, உங்களுடைய நிலையில பார்த்தீங்க அப்படின்னா சந்தேகத்திற்கு இடமில்லாமல் நடந்து கொள்ளுங்கள். That you actually are remembering Krishna, that Krishna is actually reciprocating with you. That's nice. கிருஷ்ணர் உடன் இருக்கிறார், அவர் பரஸ்பரத்தை வெளிப்படுத்துகிறார், அது ரொம்ப நல்லது. But the moment that you then, if you become proud, Krishna is with me, just see, and you want others to know about that, that's when the success suddenly becomes avyakta, becomes unmanifest. அது நல்லது தான். ஆனா அதே சமயத்துல கிருஷ்ணர் என்னுடன் இருக்கிறார், அதுல பெருமைப்பட்டு கொண்டு மற்றவர்களுக்கு தெரிவிக்கும் பட்சத்துல உடனடியாக அந்த வெற்றியில் இருந்து பிறழ்வதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. So give yourself the benefit of the doubt and keep humble, and then Krishna may indeed become attracted to your service, to your chanting and other service. சந்தேகத்திற்கு இடமில்லாமல் நடந்து கொள்ளுங்கள், பணிவை வெளிப்படுத்துங்கள், அதன் மூலமாக உங்களது சேவையில கிருஷ்ணர் ஈர்க்கப்படுவார். Does that make sense? Thank you, Maharaj. Hare Krishna. Thank you. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. I need your blessings, Maharaj. All best wishes. Hare Krishna. Srinaran Prabhu. Anybody has a question? Sorry. Prabhu, you said somebody has a question? Jeevana Prabhu? No hands are raised, Prabhuji. Thank you. Thank you. Thank you so much, Maharaj. This has been a very, very helpful session with regard to success and failure and our steps towards success. One hint that we also, as a bonus that we got today is, if we are fortunate, we have to beg your association in the evening time between 7 and 8. That's one success for us Chennai Yatra devotees. I hope it was not an inconvenience for you. No, Maharaj, this is everyday seva. This evening time is every day is there. We have two sessions. One is the morning and the evening. And the best time to beg your timing is evening is what we realized today. I think we will continue to beg, and then we if you are fortunate, we'll have you. Okay. Very good. So well, all the devotees. Yes, Maharaj. Yes, Maharaj. Please carry on. I always have a nice feeling for Chennai Yatra. I'm always overwhelmed by your hospitality whenever I've been coming to Chennai. So சென்னைக்கு அடிக்கடி வந்திருக்கிறேன், ஆனால் சென்னை பக்தர்கள்னாலே எனக்கு ஒரு பரவச உணர்வு ஏற்படுகிறது. சென்னை பக்தர்களுடைய சங்கத்திற்கு நான் ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிறேன். There is one problem though. Whenever I've been with you in Chennai and you bring me to some evening program, everything's wonderful, but there's one problem. And the problem is that you think that I am somehow like
His Holiness Jaipataka Swami, who has, very, very amazing appetite. So then you bring me this huge plate of prasadam. சென்னைக்கு வந்தோம் அப்படின்னா எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு. ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நான் சாப்பிடுவதற்கு பெரிய அளவுல எல்லாம் உணவெல்லாம் செய்யப்பட்டு என்னிடத்துல வைக்கின்றனர். திரு ஜெயபதக சுவாமி மகாராஜ் அவர்கள் நன்றாக சாப்பிடுவார். அதே போல என்னிடத்திலும் ஒரு பெரிய பிளேட்ல உணவை தயார் செய்து இந்த பிரசாதத்தை எடுத்து வந்து அன்புடன் வைக்கின்றனர். So this is my friendly complaint. இது நட்பு ரீதியிலான. Probably we have another clue. Probably during the day you may not have that kind of trouble if we request you for the lunch prasad. Maybe in the night is definitely we agree. Maybe in the lunch, I think we should shift our programs to the lunch. That's another hint that we are getting today. Okay, we can discuss. Thank you, Maharaj. Okay, thank you all. Srila Let all our Prabhupada ki devotees jai. offer our respectful obeisances unto His Holiness Krishna Kshetra Swami and express our gratitude by loudly chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And special thanks to Jivan Gorahari Prabhu for his expert translating. Maharaj, you are mercy, Maharaj. Hari Bol. Hare Krishna. மகாராஜ் வந்து என்னுடைய நன்றி ஜீவன கௌரஹரி பிரபு அவருடைய தமிழாக்கத்துக்கு சொன்னார். அதுக்கு ஜீவன பிரபு மகாராஜோட கருணை அப்படின்னு சொன்னார். தேங்க்யூ மகாராஜ். ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். தேங்க்யூ மகாராஜ். ஹரே Panchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyev cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. So tomorrow, devotees, tomorrow morning we'll have His Holiness Manaswami Maharaj class, and the evening again Prabhupada Katha continues with the local devotees. We request all the devotees to take advantage of these programs. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai.